Ok, vamos a seguir hoy con lo que estamos haciendo en la última clase en vivo, que fue las preguntas. Y vi muchos problemas con las preguntas, cómo se forman las preguntas en inglés. Este es un repaso, como dije antes, este es un repaso de lo que hicimos en el primer nivel. El requisito de estas clases ahorita en vivo es que han terminado el nivel A1, porque ese es el nivel A2. Estamos haciendo un repaso de las preguntas en los tiempos que vimos en el curso anterior. Los tiempos que vimos fueron el presente simple, el pasado simple y el futuro con going to. So, vamos a ver la estructura de esas preguntas y después voy a hacer algunos ejercicios. So, vamos a empezar con el question. Vamos a dar algunos ejemplos aquí. Lo que necesitamos primero cuando formamos una pregunta en el presente simple o el pasado simple es la palabra de pregunta. Si hay uno, porque hay algunas preguntas que son igual a la respuesta de sí o no. So, la primera cosa que necesitamos es el que se llama en inglés el question word. Y la segunda cosa que necesitamos es en el presente simple y el pasado, el auxiliar. The auxiliary verb, en inglés es auxiliary verb. Y después de eso necesitamos el sujeto, subject en inglés. Y finalmente necesitamos el verbo en su forma infinitivo. Infinitive in English. Esta es la estructura. Got some messages in the chat. Christopher, hi teacher, how are you? Yeah, I'm fine. You, how are you? Let's dar algunos ejemplos. Voy a poner aquí algunos ejemplos de preguntas. For example, where is the question word? Let's try and put them underneath here. The auxiliary in this case is do, because this is a question in the present simple. The subject is la persona o la cosa de que estamos preguntando. Aquí ponemos el sujeto como you. Y finalmente tenemos el verbo in el infinitivo, live. So this is an example of a question in the present simple. En la última clase en vivo había muchos problemas, puse algunos ejercicios y todos tuvieron muy mezclado las palabras. Primero el question word, where. Segundo, en este caso, el auxiliary verb do. Después el sujeto you. Y después el infinitivo, where do you live? What about if we ask in the third person? Where, remember, when it's a he, a she, or an it, we need to use does. Where does he live? Where does he live? So, esas son preguntas en el presente simple. A veces no hay un question word. A veces es una pregunta en cual la respuesta es sí o no. Let's dar un ejemplo de uno de esos. Do. En este caso empezamos con el do. Do you like, for example, Mexican food? Let's try and put that bit up there. Do you like Mexican food? I
think I need to move that there. Do you like Mexican food? So, en este caso, no se lleva una palabra de un question word, porque la respuesta es sí o no. Aquí tenemos algo extra. El infinitivo es like, pero tenemos un complemento Mexican food. Eso va después. So la pregunta es, do you like Mexican food? We can just, antes que seguimos, podemos practicar la pronunciación de esos. Where do you live? Where do you live? Where does he live? Where does he live? Do you like Mexican food? Do you like Mexican food? In Spanish es ¿te gusta la comida mexicana? Ok. Y recuerden también, en esas preguntas de yes o no, la respuesta es yes, I do, o no, I don't. Así es como tenemos que responder a preguntas que son en cual la respuesta es sí o no. Yes, I do, o no, I don't. En el pasado, las preguntas en el pasado son... Las preguntas en el pasado son muy parecidas. Podemos hacer esta primera pregunta aquí, where do you live? Solo tenemos que cambiar una palabra, where. Otra vez necesitamos el auxiliar, pero el auxiliar esta vez, ¿alguien me puede poner el auxiliar correcto en el chat para una pregunta en el pasado? ¿Alguien puede poner en el chat? Porque lo demás de la pregunta puede ser igual. Where you live, let's put a date here, in 1999, por ejemplo, para mostrar que está en el pasado. Yeah, a lot of people, Layla did, Carola did, Marilyn did, Jesus did, Raúl Flores did, Arenas did, Cia did. Y eso, very good, es la respuesta correcta. Para formar la pregunta en el pasado, solo tenemos que usar el auxiliar, cambiar el auxiliar de do o does a did. Y no hay cambios para la tercera persona. Where did he live in 1999? Es lo mismo en el pasado, no tiene que cambiar este auxiliar para la tercera persona singular. Aquí es where do you live and where does he live. Y en el pasado es where did you live in 1999 and where did he live in 1999. Antes que seguimos podemos practicar la pronunciación de esos. Where did you live in 1999? Where did he live in 1999? Ok, esas son preguntas en el presente simple y el pasado simple. Vimos esos dos tiempos en el primer curso. Este es un repaso. ¿Qué más vimos en ese curso? Vamos a dejar eso ahí porque no tengo... puedo poner aquí. Otra cosa que vimos en el primer curso fue preguntas hablando del futuro, planes en el futuro. Y vimos dos maneras de hablar de planes en el futuro. Uno fue usar bueno, vamos a empezar antes del futuro. Vamos a empezar con el presente continuo, que es otro tiempo que vimos en el futuro. Está parecido. Primero tenemos el question word, después tenemos el auxiliar, pero en este caso con el
present continuous, tenemos primero el question word, el auxiliar en el presente continuous es el verbo be. So let's change this. What are you doing? Este es una pregunta en el presente continuo. What are you doing? So who can answer? What are you doing? What are you doing? What are you doing? What are you doing? Anybody can put that in the chat? Well, this question is in the present continuous. If I put up here, we saw questions in the present simple. So the same question in the present simple would be, what do you do? This is present simple. And this one down here is present continuous. What's the difference? What's the difference between saying, ¿cuál es la diferencia entre what are you doing and what do you do? ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué significa? ¿Quién puede traducir esta pregunta al español? What do you do? What do you do? What do you do? What do you do? ¿Alguien puede traducir eso al español? What do you do? What are you doing is in the present continuous. What are you doing is significa ahorita. ¿Qué estás haciendo ahorita? Yeah, Leila put ¿qué estás haciendo? And Facundo put ¿a qué te dedicas para esta pregunta aquí? Eso es muy bien, eso es correcto. ¿A qué te dedicas? Es la significación del pregunta en el presente simple. Estamos preguntando de tu trabajo. Es que el presente simple, recuerda, se usa para cosas que pasan todos los días o datos, cosas generales. Y el presente continuous es para cosas que están pasando actualmente. What are you doing? Y otra estructura que vimos para hablar de planes en el futuro es este. What are you going to do after the class? Este no es el presente continuo, este se llama going to. Este se llama going to. So, going to, what are you going to do after the class? Es ¿qué vas a hacer después la clase? ¿Alguien puede responder a esa pregunta? What are you going to do after the class? Y recuerden, cuando los nativos hablan, probablemente se van a decir, what are you gonna do after the class? Muchas personas van a hablar así, para que, what are you gonna do after the class? El segundo aquí, este, no es el inglés oficial, no se puede escribir así, vamos a ponerlo así para que muestre eso, pero eso es que vas a escuchar. What are you gonna do? La realidad es que la mayoría de los nativos van a reducir a este también y van a decir what are you gonna do after the class? Este es el oficial. What are you going to do after the class? Pero no, los nativos no van a hablar así, van a decir, what are you going to do after the class? Muy rápido. Y por eso muchas personas tienen problema a entender. Es muy difícil a entender. Es muy difícil para mí entender el español y para mí fue la cosa más difícil de entender. So, what are you going to do after the class? Who can answer? I'm going to work after the class. Anybody else? That was Orgullo, I think. No, sorry. Cesable. I can't pronounce that. ¿Quién más? I'm going home. Marilyn's going home. Where are you now, Marilyn, if you're going home?
Okay, very good. So this is the order. Este es el orden de esos preguntas. Now vamos a seguir. Vamos a hacer algunos ejercicios. A ver si han aprendido eso. Como en la clase anterior, que voy a hacer es voy a poner aquí algunas preguntas con las palabras mezclados y a ver si pueden ordenar las preguntas. Vamos a empezar con este. You do have a car. Who can put that question? ¿Quién puede formar esa pregunta? Las palabras están mezclados. ¿Quién puede ponerlo correcto? De las reglas que vimos en la parte anterior. ¿Alguien? Mientras que espero, voy a poner otra. Let's try this one. This one's more difficult. Okay, got two up there now. Brian Nova, do you have a car? Marilyn Rosales, do you have a car? Facundo, do you have a car? Do you have a car? Jesus, very good. Yeah, this is the correct answer here. Do you have a car? This is the correct order. Auxiliary verb, sujeto, have, y es el infinitivo del verbo principal, más el complemento. Do you have a car? What about this one here? ¿Alguien puede ordenar? Este está más complicado, más complicado. Más complicado. ¿Alguien puede hacer eso? Nobody? Mientras que espero, voy a poner otra pregunta con las palabras mezcladas. Let's try this one in the past. Last go where you summer did. This is a question in the past. How often does he write to you? Norma Angelica, very good. CC, how does he often write to you? No. Norma is correct. This one here is, let's put it underneath. How often does he write to you? How often does he write to you? Aquí, este es la palabra de pregunta. Esta es la palabra de pregunta. How often is in Spanish is con qué frecuencia. Next es la misma estructura. Does o verbo auxiliar, he, sujeto, write, escribía verbo en el infinitivo y después el complemento, to you. Con qué frecuencia él escribe a ti, something like that in Spanish. What about this question in the past? Where did you go last summer, Norma? Very good. Another correct answer. Where did you go last summer? The same order, question order. Question in the past, el orden de las palabras es primero el palabra de pregunta, the question word, después el auxiliar, este es en el pasado, entonces tenemos que usar did, y después el sujeto, después el verbo en el infinitivo, y después el complemento. Ese es el orden de las palabras en las preguntas en inglés, en el presente simple y en el pasado simple. Let's try another one. Who, no, I'm doing it, let's try it like this. For waiting, who you are.
Who can put that in the correct order? ¿Quién puede poner tal vez uno más? What about this one too? See, you are going to so you are going to evening her this. Two questions. First of all, this one here. For waiting, who are you? Who are you waiting for? Norma again and Facundo as well. Who are you waiting for? Very good. Este es una pregunta in the present continuous. Who are you waiting for? In the present continuous tenemos que usar el verbo con el ing. Creo que olvidé explicar eso en la pantalla anterior. Es question word auxiliar. En este caso no es el verbo be. En el presente tenemos que usar porque el A va con el you. Y después necesitamos el verbo con el ing. Who are you waiting for? ¿Para quién estás esperando en español? And finally this one. Who's got the answer to this one here? Who's got the answer to this one here? See, you are going to evening. This is more complicated. Anybody give me the answer to that? Anybody? Who are you waiting for? Who are you waiting for? Are you going to see her this evening? Norma again. Very good, Norma. Very good. Are you going to see her this evening? Let's just get the next subject. Yeah. Very good. The answer to this one is, are you going to see her this evening? I think I forgot to explain. Olvidé explicar esto en la pantalla anterior, el going to, pero como dije, este es repaso, vimos esos en el primer curso. La estructura de este es preguntas. En el going to es a, el verbo be, el sujeto, después going to, más verbo en su infinitivo, forma infinitivo. Es como en el español, vas a ver. Vas a ver, going to. Are you going to see her this evening? Vas a ver ella en la noche, o en la tarde, en la noche. Okay, very good. So let's, I think that's enough questions. Practice. Es suficiente practicando las preguntas o ese tipo de pregunta. Let's go to another page here. Let's do something else. Let's do something else. So what about, let's try some other questions. Let's ask you some more questions and see if anybody can give me the answers to these questions. Let's start with a very easy question. Let's start with an easy question. Or maybe I should not write the question, but actually ask you so that you can practice your listening. So the first question I'm going to ask you is, what day is it today? What day is it today? Can anybody answer that question in the chat? What day is it today? I'll ask you two questions because te voy a preguntar dos preguntas en inglés porque hay una demora in a chat. So the first question is, what day is it today? And the second question is, what time is it? It's Monday. Yeah, my favorite day. It's Monday. So the first question was, what day is it today? ¿Qué día es hoy? And the answer was Monday. We can just say it's Monday, or we can just say Monday.
And the second question, who's got the question to the second question? What time is it? What time is it? What time is it? What time is it? Anybody give me the answer to that question? Can you understand English? Today is Monday the 4th. It's 5:30 to 9. Well, that's not the time here. Y eso is incorrecto. It's 12:35. So that, I don't know, let me check what time is it. Where's my... Yeah, it's not 12:35 here. It's one, but everybody is in it. Todos están en diferente zona. So actually here it's... let's put the question up there first. What time is it? Otra cosa que vimos en el primer curso, vimos cómo hablar de la hora y hay dos maneras. Aquí donde estoy yo, la hora es... puedo responder en dos maneras. It's 1:35. It's the first way I can answer it, or it's like that. 1:35, o la otra opción que tengo en inglés es decir it's 25 to 2. Son 25 minutos a las 2 aquí en Mexico. Those are the two ways. It's 1:36 in Colombia and it's 8:36 a.m. in Spain, Raul. I think Spain is ahead, so creo que en España no es a.m., es mañana, and p.m. is tarde. So if you're in Spain, probably in España, probablemente es 8:35 in Spain. We can put that up there. It's 8:35 p.m. in Spain, porque España está adelante. Or it's 25 to 9. 25 to 9 in the evening. We can't put PM there. It's 25 to 9 in the evening, in la noche. Very good. What other questions can I ask you? Let's ask you another question in English. What's the date today? What's the date today? Some people already answered that. What's the date today? Yeah, David Lopez is 25 to 2. Very good. Yeah. What's the date today? Anybody answer me? Tell me the date today. What's the date today? What's the date today? Anybody give me the answer to that question? And we can answer. Let's ask you one more to do with dates. What's the date? Well, we're waiting for the answer. And when's your birthday? When's your birthday? Two questions. What's the date? Superlativo. Today is September 4th. Very good. Now, dates. So the first question is, what's the date today? And hay una diferencia aquí entre el inglés americano y el inglés británico, porque en el inglés americano dice, como algunas personas han puesto ahí, it's September 4th. 4th is, the pronunciation of this is 4th. I think we saw these numbers vimos esos números ordinales, creo que son, en el curso anterior. Este es como la respuesta en Estados Unidos, y por eso en Estados Unidos cuando escriben las fechas lo ponen así: primero el mes, después la fecha y después el año. And we could put it's September the 4th. We want to be complete here. We can say it's September the 4th, 2000. No, it's
sorry, that's wrong actually, 2017. This is the correct way. It's September 4th, 2017. En el inglés americano. En el inglés americano. But en el inglés británico decimos it's the 4th of September. And the other bit is the same. 2017. So, inglés americano, inglés británico. Y por eso y nosotros ponemos la fecha en su forma corta así. The 4th of the 9th, 2017. Que obviamente este es que usan, yo creo que en todo el mundo. Solo está en Inglaterra, que en Estados Unidos que usan en la otra forma, que es un poco confuso porque si no sabes, y este es el inglés americano, y obviamente para los demás, para los que en Inglaterra donde hablan español, este es el 9 de abril, entonces necesitas un poco de cuidado. What was the other question? The other question, la otra pregunta que pregunté fue, when's your birthday? When's your birthday? When's your birthday? When's your birthday? ¿Alguien me puede responder con eso? When's your birthday? Who's going to tell me when their birthday is? Anybody? When's your birthday? My birthday is in the 28th of June. Okay, so the question is, when's your birthday? ¿Cuándo es tu cumpleaños? And superlativo says, my birthday is in the 28th of June, which is incorrect porque tenemos que usar aquí la preposición on. My birthday is on the 28th of June. Anybody else? Julia's birthday is on March the 1st. Anybody else? Yeah, Jesus wants me to repeat the question. The question is here. When's your birthday? When's your birthday? Can I ask you, I think I'll carry on, ask you some more questions. But let's put another page up here because that one's getting a bit full. Let's go down here. Kick that off. Let's think of some more questions to ask you because it's a good way of practicing your listening. So let me ask you another question. Where do you live? Where do you live? Where do you live? And I'll ask you two questions, I think. Where did you live? Sorry, where did you live? Where do you live? Where do you live? And what did you do yesterday? Where do you live and what did you do yesterday? Can anybody answer those two questions? Where do you live and what did you do yesterday? Where do you live and what did you do yesterday? Two questions. I'm waiting for, estoy esperando. I live in Mexico. Jesus, yeah, very good. So the question was, the first question was this. Where do you live? A question in the present simple. And we got Jamie in Colombia, Jesus in Mexico, Julia in Mexico, Flor in Colombia, Brian in the Dominican Republic,
Wait a minute, let's just get this chat. Who else? Where do you live? What about the other question? What did you do yesterday? I'm living in Valencia. Superlativo, I live in Barcelona, and yesterday I studied English all day in my home. Well, that's very good because, yeah, your English is very good. So that proves that if you study, you'll learn. Yeah. So the other, where do you live? I live in Mexico is one possible answer. And the other question was, what did you do yesterday? ¿Qué hiciste ayer? What did you do yesterday? And I studied English all day in my home. Was one answer. Very good answer. What else? I went to church. I live in Colombia. No other answers. What other questions can I ask you? No, I think that's enough questions for now. I think we'll finish the questions now and move on to some other questions. And I think what I'm going to do is, I started off, empecé pensando que lo voy a escribir en las preguntas, pero en el transcurso de clase he dado cuenta es que es mucho mejor si los pregunto para que puedan practicar your listening. So the first, esas preguntas van a estar un poco más difícil. La primera pregunta es, what is the opposite of thin? What is the opposite of thin? What's the opposite of thin? What's the opposite of thin? Who can respond to that question? What's the opposite of thin? Fat. Very good. Yeah, the question was, and I'm going to use here, aquí uso la contracción, porque eso es como hablamos. Este es el is. What is the opposite of thin? And the respuesta es fat. Thin is flaco and fat is gordo. Next question, maybe a little bit more difficult, this one I think. The next question is more difficult. What do you call your brother's wife? What do you call your brother's wife? Or another way of saying it, we could say, your brother's wife is... Can anyone answer that question? This is más difícil. What do you call your brother's wife? What do you call your brother's wife? Sister Norma, yes, sister-in-law. Very good. La pregunta fue este. Sorry, I just realized you can't see that. What do you call your brother's wife? And the answer is sister-in-law. Esta pregunta es más difícil. What do you call your brother's wife? Es una pregunta en el presente simple. Tenemos el mismo estructura que vimos antes. What do, el auxiliar, you, el sujeto, el verbo infinitivo, y después tenemos esta estructura aquí, your brother's wife. No sé si recuerden eso. Ahí este S es el possessive S, este que usamos en inglés para posesión. En español este es el hermano de, el esposo de tu hermano. El esposo de tu hermano. ¿Cómo te llamas? No, realmente no es cool en inglés. Lo que quería es el nombre, porque en español si dices cómo te llamas, es
es que quiero el nombre de la persona. Pero en inglés la pregunta de eso es decir, what's your brother's wife's name? Eso es como preguntamos en inglés, ¿cómo te llamas? O cómo le llama el esposo, la esposa de tu hermano. La pregunta aquí estoy preguntando es el nombre, ¿cuál es la respuesta? Sister-in-law o en español es cuñada. So, eso fue una pregunta más o menos difícil. Vamos a seguir con preguntas de las personas en la familia. What do you call? So, todos van a empezar con este. What do you call your sister's son? What do you call your sister's son? I'm going to put it up here. Your sister's son. Otra vez tenemos este para posesión. What do you call your sister's son? Brother-in-law, no. What do you call your sister's son? What do you call your sister's son? Your sister's son. In Spanish, I think it's sobrino. What do you call your sister's son in English? My nephew. Very good. Norma again. Sobrino in English is nephew. Nephew. Sobrino. Let's do another one like the first one. What's the opposite? What's the opposite? What's the opposite of short? 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 Anybody got the answer? What's the opposite of short? Tall, yeah, tall. The question this time was, what's the opposite of short? Okay, very good. I don't know how long, no sé. Tengo casi 45 minutos aquí. Y creo que es todo lo que, no he hecho mucho, pero creo que voy a hacer, es todo lo que voy a hacer para esta clase. Voy a hacer vamos a ver un repaso de, a ver la pronunciación antes que terminamos. Y después vamos a terminar. Y probablemente voy a hacer otra clase esta semana, probablemente el jueves. So, antes que voy, vamos a ver algunos repaso de que hicimos hoy. Vamos a ver esas preguntas. Primero, do you have a car? Do you have a car? How often does he write to you? Recuerden que esos son mezclados aquí. Where did you go last summer? Who are you waiting for? Are you going to see her this evening? What else did we do? That one there, I think I lost one. Here it is here. Let's have a look at these questions that we saw. What day is it today? What day is it today? It's Monday. What time is it? What time is it? It's 1:35. Or it's 25 to 2. Remember, AM for the morning, PM for the evening. It's 8:35 PM. It's 25 to 9 in the evening. What's the date today?
it's September 4th, 2017. Or it's the 4th of September, 2017. When's your birthday? And finally, where are the last ones? The questions that we saw here. We didn't get the last question. I don't know if anybody answered the last question before we finish. Yeah. Ogulmo, I can't pronounce that. What's the opposite of short? Short is chaparro. The opposite is tall. Tall. What's the opposite of short? The opposite of short is tall. So let's just practice these. What's the opposite of thin? Thin. The pronunciation of this one here is thin. Thin. What's the opposite of thin? And the opposite is fat. What do you call your brother's wife? What do you call your brother's wife? Sister-in-law, cuñada. What's your brother's wife's name? That's the preguntando de su nombre. It's can't think of her name now. What name we got up there? Julia. It's Julia, for example. What do you call your sister's son? What do you call your sister's son? It's the nephew. And finally, what's the opposite of short? It's tall. So nephew is sobrino, and sobrina is niece. 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 Let me just. So I think that's everything for today. Probably I'll better put up there before I finish. Yeah, sobrino is nephew, and niece is sobrina. And what's it? Short is chaparro and tall is alto. Okay, very good. Creo que eso es todo para hoy. Creo que voy a intentar hacer otra clase esta semana, probablemente el jueves. Entonces, or should say in English, Thursday. So have a nice day and hope to see you again. Thanks for watching. Goodbye.